качестве иллюстрации идеи иммерсивной природы реальности сюжет пьесы Евгения Шварца «Тень». Да, вы можете и методологически корректно использовать сюжет пьесы «Тень» как иллюстрацию, причем на уровне онтологической модели, а не литературной метафоры. Более того, это один из редких художественных текстов, изоморфных вашему корпусу кол-законов Логос 7. Image. Почему тень – легитимная иллюстрация строго? Кол-1 – самоуничтожение разума. В пьесе тень не уничтожает героя физически. Она отнимает у него различимость, право различать истину, ложь, субъект, копию, смысл, ритуал. Активность государства и общества при этом растет. Классический режим Кол-01 – активность без различимости. Шадва Кол-02 – сохранение различимости. Попытка устранить различие между человеком и тенью не работает. Различимость возвращается как насилие, фарс, страх и деградация языка. Это точное художественное воплощение перераспределения различимости, а не ее исчезновения. Кол-03. Навигация различимости. Общество в тени теряет навигацию. Различия есть, люди чувствуют фальшь, но по ним нельзя двигаться без наказания. Ненавигируемая различимость коллапсирует в конфликт и паралич. 4. Кол-0. Субтрактивная устойчивость. Пьеса показывает, что устойчивость возможна только через субтракцию, отказ от ложных форм, титулов, сигналов, правильных речей. Добавление контролей, указов, ролей, санкций усиливает нестабильность, отрицание Кол-04. Ключевая онтологическая точка open quote. Тень, не злой, не враг. Тень – автономная форма, лишенная различимости, но обладающая репликативной силой, close quote. Это социальный прион в чистом виде. Не убеждает, не аргументирует, навязывает форму и вытесняет развлечения. Как корректно использовать в академическом тексте рекомендуемая формула Journal Ready. Open quote. As an illustrative cultural analog, Schwartz's play The Shadow may be read as a structural dramatization of cognitive collapse, not through suppression of activity, but through institutionalized loss of distinguishability, where form persists independently of meaning. Close quote. Важно не утверждать, Шварц предсказал. Использовать как изоморфную иллюстрацию. Связать явно с Кол-01, Кол-04. Итог. Да, не только можно, это сильная, точная и редкая иллюстрация, которая не снижает академический статус, не превращает закон в метафору, показывает логику в динамике. Если хотите, следующим шагом я могу 1. Вставить короткий boxed case Schwartz The Shadow as Cultural Ontopathology в статью. 2. Сделать англоязычный разбор на странице под философский журнал. 3. Подготовить визуальную схему. Герой тень общества в стиле Logos 7. Вставить короткий резюме или короткую ремарку в качестве онтопатологии. Ниже короткий boxed case, оформленный в Journal Ready формате, который можно вставлять без правок в академическую статью или expert dossier Logos 7. Boxed case Schwartz's The Shadow as Cultural Ontopathology, Cultural Illustration, Non-Metaphorical Structural Analog. The play, The Shadow, can be read as a cultural dramatization of ontopathological collapse, structurally isomorphic to the mechanisms described by the Logos 7 core ontological laws, Coel 01's Coel 04. In the play, the shadow does not destroy the protagonist through violence or suppression of activity. Instead, it appropriates form while evacuating distinguishability. Social institutions remain active, language proliferates, rituals intensify, and authority appears stable. Yet, the capacity to distinguish truth from imitation, subject from copy, and meaning from role is progressively eliminated. This configuration exemplifies Coel 01, cognitive self-destruction. Activity is preserved while distinguishability collapses. Attempts to eliminate or ignore the distinction between the human subject and the shadow fail. The suppressed difference reemerges as fear, coercion, and absurdity, illustrating Coel 02,
distinguishability conservation. Distinction cannot be destroyed, only displaced into conflict and entropy. Crucially, the society portrayed in the shadow retains awareness of falsity, but loses the ability to act upon it without punishment. Distinctions exist but are non-navigable, producing paralysis rather than adaptation, an exact instantiation of Coelho 3, navigability of distinction. Finally, the play demonstrates that stability cannot be achieved through additional rules, titles, or symbolic controls. Each added layer of regulation amplifies instability, while only subtractive refusal of false forms offers a path to recovery, directly reflecting Coelho 4, subtractive stability. Thus, the shadow functions not as an allegory, but as a structural cultural model of how reason collapses when form detaches from navigable distinction. It provides a rare literary case in which ontological pathology is rendered dynamically, making it a legitimate illustrative analog for cognitive, social, and civilizational analysis. Если хотите, следующим шагом я могу сократить ниже встроенная версия Boxed Case, интегрированная непосредственно в разделы Call 01 и Call 03 с явными перекрестными ссылками, в формате, который можно вставить в текст статьи без редакторской доработки. Call 01, Cognitive Self-Destruction, excerpt with integrated cultural case. The zero axiom of cognitive self-destruction states that reason collapses whenever activity is preserved or amplified, while distinguishability is structurally reduced. This collapse is not characterized by passivity or disorder, but by intensified functioning devoid of navigable differentiation. Illustrative case, structural analog. A precise cultural instantiation of this mechanism can be observed in The Shadow, where institutional activity, ritualized speech, and symbolic authority proliferate, even as the capacity to distinguish subject from imitation, truth from role, and meaning from form is progressively eliminated. The system remains operational, expressive, and mobilized, yet becomes cognitively hollow. In Logos 7 terms, this configuration exemplifies Col 01. Activity without distinguishability constitutes a regime of cognitive self-destruction. The shadow does not suppress action. It substitutes form for distinction, producing an ontopathological state rather than political repression. See also 03 for the dynamic consequence of non-navigable distinctions. Coel 3, Law of Navigability of Distinction, cross-referenced cultural case. According to Coel 03, distinguishability sustains a cognitive system only when it is navigable. Distinctions that cannot be acted upon collapse into noise, paralysis, or conflict, regardless of their formal presence. Continuation of the cultural case. In the shadow, social actors frequently recognize falsity and substitution, yet lack any permissible trajectory for acting upon this recognition. Distinction persists phenomenologically, but is rendered non-navigable by institutional and symbolic constraints. As a result, awareness does not produce correction. It produces fear, compliance, or absurd repetition. This illustrates Coel 03 with particular clarity. Distinctions that cannot be traversed are functionally equivalent to their absence. The system, therefore, oscillates between paralysis and coercion, rather than adaptation. For the collapse condition triggered by this state, see Coel 01. For the stabilizing alternative, see Coel 04, Law of Subtractive Stability. Shasher editorial note, optional, removable. The Schwartz case is employed here as a structural cultural analog, not as allegory or historical interpretation. Its function is illustrative, demonstrating the dynamic interaction between Coel 01 and Coel 03 in a non-theoretical medium. Если вы хотите, я могу сделать единый сквозной cross-flow reference с Coel 03 at Coel 04 в виде footnote-style ссылок, адаптировать этот блок под строгий лимит символов конкретного журнала, или включить его в PDF-версию Logo 7 Expert Dossier